ஒரு ஓய்வாக மாறுகிறது தியானம். உலக தியான தினத்தை முன்னிட்டு ஐயனாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் சார்பில் விவேகானந்தர் கல்வி வட்டத்திலிருந்து நடத்தப்படும் இந்த தியான நிகழ்விற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். To seek divine blessing and begin the program on a positive note, let us start with a prayer song. I invite A. Mahalakshmi, M. Pujita Lakshmi to present the prayer song and fill the atmosphere with peace and devotion. நீராடும் கடலொடுத்த நிழல் மடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தர்க்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற இத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிமவை சிறமியந்து தெல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. To formally commence today's program, it's my privilege to invite Dr. K. Nalini, Program Officer, Vivekanandha Study Circle, to deliver the welcome address. We warmly welcome you, ma'am, and request you to address the gathering. Respected correspondent, beloved principal, our resource person Mrs. Lada Abiruban ma'am, distinguished chief guest Mr. Nadraj Prabhu, and meditation panel leaders from Buddha CEO, Brahma Kumaris, Isha Yoga and Heartfulness, faculty members and students from ANJAC and other institutions, a very pleasant and happy morning to all. It gives me immense pleasure and honor to extend a warm and heartfelt welcome to everyone gathered here for the symposium on meditation, a timely and meaningful initiative that emphasizes inner peace, mindfulness and holistic well-being. At the outset, I respectfully welcome our esteemed correspondent, Mr. G. Abiruban, whose visionary leadership and constant encouragement inspire us to organize programs that nurture both academic excellence and personal growth. I welcome you, sir. I extend my sincere and respectful welcome to our principal, Dr. C. Ashok, whose guidance and unwavering support have always been a source of strength for all academic and co-curricular endeavors in our institution. I welcome you, sir. I take this opportunity to warmly welcome our distinguished chief guest, Mr. Nadraj Prabhu, whose presence adds great value and dignity to this symposium. We are truly honored to have you with us today. Welcome, sir. A special and heartful welcome to our eminent resource person, Mrs. Lada Abiruban ma'am, whose deep knowledge and experience in the field of meditation will enlighten and inspire us. We eagerly look forward to gain valuable insights from your wisdom. I would like to add that Lada ma'am is the driving force behind this initiative, whose thoughtful planning and behind the scenes support have been the backbone of this program. Welcome, ma'am. I also extend a warm welcome to the esteemed panel members of the symposium, Mr. Ratnavel sir from Buddha CEO. Welcome, sir. Sudha from Brahma Kumaris. Welcome, ma'am. Shri Uday Shankar from Isha Yoga, she is on the way. And Kulashekara Pandyan from Heartfulness Center. Welcome, sir. Their collective expertise and perspectives will enrich the discussions and make this event intellectually stimulating and thought-provoking. My sincere welcome to our Vivekananda Study Circle Assistant Program Officers, Dr. Selva Kumar, Mr. Sarangi Kodanachya, Dr. M. Vijay Shanti, Mrs. Jai Satya, and E. Vimali, whose dedication, meticulous planning, and tireless efforts have made this symposium possible. I warmly welcome all the faculty members and students from MEFCO, AJ Polytechnic, and SFR College, and our dear students, whose enthusiastic participation brings life and purpose to this gathering. Once again, I extend a cordial welcome to each and everyone present here. May this symposium on meditation be a source of inspiration, self-reflection, and inner harmony for all of us. Thank you and have a meaningful and enriching session. Let us take this opportunity to learn, share, and experience the transformative power of meditation.
Thank you for being here. I hope you find the symposium both enlightening and rejuvenating. So I would like to conclude my welcome address with a special and my favorite quote of Swami Vivekananda, a positive quote: if you win, you can lead. If you lose, you can guide. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Thank you, Nandal. Thank you, ma'am, for the warm and thoughtful welcome address. Your words have set a positive and inspiring tone for today's program. இருளை அகற்றி அறிவு ஒளியை திறக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வின் இனிய தொடக்கமாக குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை உவகையுடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. It is a matter of great honor and privilege to have with us and the esteemed head of our institution to present over this august gathering and to deliver the presidential address. I respectfully invite our principal, sir, Dr. C. Ashok. We humbly request you, sir, to enlighten and bless the gathering with our presidential address. Very good morning, one and all present here. Really, we are delighted to have our beloved correspondent, G. Abhiruban. Thank you very much for your presence, sir. My dear participants, nowadays, meditation is an essential one for every one of us. As per the Patanjali, the kleshas are categorized into 5. But the present scenario, the hindrance of mind, number of hindrances are going high. Hence, just you remember, we are supposed to overcome several hindrances, and accordingly, we are supposed to attain the peace of mind. I hope this program will be an eye-opener for you all to have such a insight towards peace of mind. I hope so. Thank you very much. Thank you, sir, for the inspiring and insightful presidential address. Your words have greatly enriched today's program. நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தை மாணவர்கள் அறிந்து செயல்பட்டு வாழ்க்கையில் வளமுடன் வாழ வாழ்த்துறை வழங்க நமது கல்லூரிக்கு பெரும் தூணாக செயல்படும் நமது கல்லூரியின் தாளாளர் திரு அபிரூபன் அவர்களை அன்புடன் மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கின்றோம். Good morning, one and all. Dignitaries on the dais and the students here. Today we stand in front of you to celebrate World Meditation Day. If you had asked me, even say a year back,
what is the importance of meditation, I'd have drawn a blank. You can have a difference of opinion with a second person. You can have a difference of opinion on a thought. But if you have a difference of opinion with your own self, how do you address that? I think inner peace and being able to answer the questions that we are throwing amongst ourselves needs help, and the only help that we can get is from meditation. We are willing to spend money and time on many things. You want the best cell phone, you want the best laptop, you want to go out on a picnic, you are willing to spend time and money for that. If you are going to spend a little time for yourself, I think that will go a long way in enriching our own lives. Today we have an eminent panel of people here to discuss various subjects on meditation, and we also have a chief guest here who is very, very young, and he will be sharing his experiences with you. You will understand that meditation helps in various ways. We are glad that we have so many students here who have volunteered to be part of this seminar, and we look forward to a day wherein we have more such programs. We've also decided today in the college in this morning's discussion that we'll have a dedicated meditation center very quickly in the college. So that will be open to all, and we look forward to having that as quickly as possible. Wishing today's program the very best. Thank you. மாணவர்கள் நேரத்தை சரியான முறையிலும் தியானத்தில் வழியிடுமாறும் கூறிய கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. As a mark of our respect and gratitude, we now request our correspondent to kindly honor our esteemed chief guest, Mr. Nadraj Prabhu, Director, Sahayamada Saltans Private Limited, Shanmugar Saltans Private Limited, Tuticorin. Now we request our correspondent to kindly honor our resource person, Mrs. Lada Abhiruban ma'am, with a memento and shawl. Now for panel discussion, meditation leader, Mr. Ratnavel, Buddha CEO, Quantum Foundation, Bangalore. For Sister B.K. Sudha, Brahmakumari's Raja Yoga Meditation Center, Sivagasi. For Mr. R. Kulasekara Pandian, Center Coordinator, Heartfulness Institute, Virudhunagar. Thank you, sir. சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வைக்க வருமாறு விவேகானந்தர் கல்வி வட்டத்தின் உதவி திட்ட அலுவலர் திருமதி அரங்க கோதை நாச்சியார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Respected dignitaries on dais, board principal, faculty members and dear students, a very good morning to all. It is my immense pleasure to introduce our extreme resource person for today's function, Mrs. Lada Abhiruban, a passionate entrepreneur and environmentalist.
She did her bachelor degree in commerce and pursued PG certificate course in solid waste management from Tamil Nadu Agricultural University. She has completed MBA degree at PSG College of Technology. She has been serving as a secretary of Velayuda Rasta Civics External from January 1999 to till date. Mrs. Lada Abiruban is the founder of Navik Organic Productions, Sivagasi, since August 2008. Alongside her entrepreneurial journey, she has been deeply committed to the spiritual path for more than 12 years. She has received formal training in meditation from Quantum Life University, Telangana. She has also completed advanced residential meditation training at Sri Sri Ravi Shankar Ji Art of Living Center. Learning practices such as Sudarshan Kriya, Pranayama and whole meditation. In 2019, she completed Kriya Yoga training at Bangalore. She has made religious journey to the Babaji house in Himalaya at year 2019, 2020, 2024 and 2025. She has also been associated with the Brahma Kumaris movement, learning Raja Yoga meditation, and has attended courses in pranic healing, soul programming, and then workshops on post-life regression, relationship, astral travel, divine union, and mind to matter practice. Most recently in 2024, she attended an advanced meditation at Bangalore. She trained as a spirito-scientific meditation coach. She believes that breath mindful meditation is the simplest and most effective approach, grounded in both spiritual wisdom and scientific understanding. We are truly privileged to have her with us today. Let us extend a warm and heartfelt welcome to our extremely resource person, Mr. Lada Abiruban. Welcome, ma'am. Next, I introduced our Nadraj Prabhu sir. Today, we are privileged to have with us a dynamic entrepreneur and inspiring leader, Mr. G.N. Prabhu, as our chief guest. Mr. Prabhu is the director of Sahaya Mada Saltrans Private Limited and Sanmugar Saltrans Private Limited, where he leads innovative and sustainable sea salt manufacturing through the solar evaporation process. His professional journey reflects a perfect blend of business excellence, innovation, and respect for nature. He is an accomplished academician with an MBA degree, having pursued higher studies at IESEG School of Management, France, and Philadelphia University, USA. His global explorer has strengthened his expertise in management, marketing, digital working flow implementation, and team leadership. Mr. Prabhu has also served as the marketing head at Sattva LLC, New York, promoting the values of Ayurveda on an international platform. His achievements go beyond the business. He is a Best Durmar Award recipient honored by Dr. APJ Abdul Kalam and an active participant in international conference and creative workshops. A friend believer in lifelong learning, Mr. Prabhu emphasizes that education extends beyond the classroom and the true success lies in the happiness and growth of people. We are indeed fortunate to gain insight from such an accomplished personality today. With great pride and pleasure, I warmly welcome our chief guest, Mr. G. Nadraj Prabhu. Welcome, sir. சிறப்பு விருந்தினர்களை அறிமுகம் செய்தமைக்கு நன்றி மேம்.
The most awaited and enlightened segment of today's celebration is the address by our esteemed resource person. It is indeed a moment of great honor and privilege to invite Mrs. Lada Abiruban, founder, Navik Organic Products, Sivagasi, to grace this occasion and deliver her valuable address on the topic, Science of Meditation. We humbly request you, ma'am, to enlighten and inspire the gathering with your profound insights. Good morning to you all. Dignitaries, eminent personalities here on the dais, Correspondent Guruji Abhirubin, Principal Sir Dr. Ashok, and Chief Guest Mr. Nataraj Prabhu, our panelists, Mr. Ratnavel Sir, Sudha Sister from Brahmakumari Center, from Heartfulness Center, Bangalore Sir. Dear students from different colleges, and of course our own AJ College, staff members, faculties from various colleges, I warmly welcome you, and I deem it an honor and a privilege to be here with you all today. This is a very profound moment for me. Last year, the United Nations General Assembly declared that December 21st would be treated as the World Meditation Day. It is a huge success for the spiritual movement across the world. This declaration was backed by countries like India, Sri Lanka, Mexico, and few other countries. So last year, in this same hall, we started the first celebration where we had Dr. Newton Kondevati conducting an online meditation for all of us. I think a few of you may be here again this year. And I have to sincerely thank Dr. Nalini Madam, who is, the strong person through and through this, who has been coordinating this right from day one when I started the topic of meditation in colleges. We have conducted training courses with Mr. Ratnavel sir. We have conducted for the staff, and for you students also, they will be now having regular meditation classes and meditation programs. As our correspondent said, we will soon have a meditation hall, so all of us can join together in this progress towards inner peace, harmony, global peace, etc. So now let's get to the topic. Today's, we are going to talk more about the meditation, and considering that all of you are so young, most of you will probably think, what is this meditation? Why am I sitting here? Why should I meditate? Such a heavy topic. Today when I can be happily sitting somewhere, listening to music, going for a program, why should I sit and meditate? Right? How many of you have actually thought, why am I here today? Can you just raise your hands? Why am I here today? Why should I be here? What am I doing here? In what way am I connected to meditation? So every day when you get up in the morning, how many of you get up with, wow, it's me? Or why it's me? Why it's me? So many problems. Today I have to go to class. Today I have to meet this professor. He will speak so horribly. Today I have to meet this friend of mine. Oh my God, what a challenge. Today I have to get into this crowded bus. So how many of you get up with such a low vibration in the morning, thinking there's so much heavy pain instead? Instead, how many of you think, wow, it's me? Just put up your hand. How many of you think, wow, it's me? There's one hand showing, wow, it's me. So how many of you think, why it's me?
Put up your hand thinking, why it's me? Why do I have to face this world? Right? So how many of us think that? So today's program is such that it is a beautiful program, a lively program. It's no more why it's me. From tomorrow onwards, it's going to be wow, it's me. Okay, all of you are going to get up from tomorrow onwards saying, wow, it's me. That's how it's going to be, right? So that is where meditation comes in. So I must be extremely grateful to Buddha CEO Foundation. I trained to be a meditation coach through Mr. Chandrasekhar Pulamarasetti, who is the founder of Buddha CEO Foundation. It is located in Bangalore, and they come under the banner of Pyramid Spiritual Societies movement in Bangalore, which was founded by Brahmarshi Patriji, as you can see in the slide here. To the extremes, the other side you can see Mr. Chandrasekhar Pulamarasetti, and the team of members is Ms. Lawrence from US, and Vani Madam, she is the wife of Chandrasekhar Pulamarasetti sir. So all these people got together under the guidance of Brahmarshi Patriji sir, and they started this movement called Buddha CEO Foundation. And myself, Ratnavel sir here, we are also coming under the banner of Buddha CEO Foundation, and we conduct some online classes of meditation. So we have the mentors here, Karthikeyan sir, S.V. Balasubramaniam sir, and Ramani sir. All of them are guides for this Quantum Buddha CEO Quantum Foundation. And Buddha is how they want every CEO in the industry to be Buddha inside and a CEO outside. So that is the concept of this organization, Buddha CEO Quantum Foundation. So they conduct various programs across the world. They conduct global conferences, meditation leaders conferences, regional conferences. They conduct classes online, offline. They conduct retreats. Various activities are performed by Buddha CM Quantum Foundation. And then this Pyramid Valley in Bangalore is a place you must all visit. Maybe through college also you can take the students for a one-day trip or a two-day trip to Bangalore, where there's a huge pyramid. It is called the Maitreya Pyramid, where at a given time around 4,000 people can sit inside the pyramid and meditate. A pyramid is such a structure which automatically brings in the cosmic energy right into it, and you sit and meditate under the pyramid, you gain so much of direct connection to the cosmic force. Now, have any of you heard of the word Ikigai? So as I said, Ikigai means the concept of that, wow, it's me. It's a Japanese word which says, be in flow with life. So don't resist life. Just go with life, enjoy life, celebrate life. Again, as I said, when all of you come here, don't think meditation is a heavy topic. I have to sit, close my eyes, sit quietly, don't move. Nothing like that. Meditation is what brings you into the flow of life. It makes you celebrate life. Ikigai means being in the present moment, enjoying every bit of life, celebrating life, doing what you like, doing what you know very well. That is what is the purpose of meditation. When you get into the practice of meditation every day, slowly you will know how to live in harmony with your own self and live in harmony with the universe. So that is Ikigai. Maybe later you all can go and purchase this book called Ikigai and go through it. It teaches you how you can slowly be in flow with your life and not resist life. What you resist persists. So learn how to be in flow with life. So now let's get into the topic of what is meditation. Some Buddha CEO Foundation has taught us that meditation is not something what rishis used to do at those times, what great sages used to do at those times, which is a very, very deep thing where it is called tapasya. In ancient culture, it is called tapasya, where people used to, body-wise, mind-wise, very stringent practices were followed, right? So those were practices followed by various, systems across the world in different ways. For example, in China, they used to have Lao Tzu. He used to teach a different method of meditation. In Sufism is a method in Islam. In Buddhism, the Buddhas used to follow the practice called Anapanasati. Tibet, it is called the Zen meditation. In India, it's called the Transcendental meditation. In
In Japan again, Zen meditation. Today, we will focus on Anapanasati meditation, which is a very, very simple technique. As I said, like our rishis and yogis, you don't have to go to the Himalayas, you don't have to sit in tapasya in a particular position, rigid, and then focus on something. Nothing like that. It is extremely simple. After my talk about this, I will teach you how to do this meditation, and then we will have a short period of 20 to 30 minutes of meditation where you will experience the extreme peace, that some light inside you. You will definitely experience that today. So now let's get into what is meditation. So have any of you ever thought about what is meditation? Is it just closing your eyes, simply sitting and watching your breath, or focusing on a light, or focusing between your eyebrows? So ultimately, as you see, meditation is the fine art of emptying our mind of all thoughts. It's bringing your mind to a state of stillness, and then reducing your thoughts to zero, and then going to a state of peace where you start hearing the voice inside you, the inner voice, the inner intuition, which can be activated through meditation. So let me tell you a small story here. There was once a farmer, and he used to do sincere, farming. He had lots of cows, he had some horses, he had a barn, he had lots of hay and all that. He used to work sincerely in his farm every day. He had a beautiful wife, and he also had a beautiful daughter. So he loved his daughter very much. And during his birthday, one of his birthdays, his daughter presented him with a lovely watch. So this father was very, very happy with the watch, and he used to wear it every day to the farm. Whenever he worked and whenever he used to look at his watch, and he used to feel so happy because his lovely daughter has given something to him which he has never had in his life before. So one day he was working hard, and he got back home. He was working in his barn, putting up all the haystacks and working hard. And he got back home around evening. It was slightly getting dark, and he got back. And then when he was refreshing and changing, he noticed that his watch was missing. So he was deeply upset, and he told his wife, "Oh my God, I have lost the watch that my beloved daughter gave me. How can I find it?" So his wife said, "Go and search for it all over." So he went and searched. He was working the whole day near the barn, so he searched for it here and there. He couldn't find it. Finally, his wife told, "Let me also come with you and search for your watch." So they both went into the barn, and they still searched, and they couldn't find it. And then his wife told her husband, "Let's close the window and the doors. Let's shut off the light. Now you have to stay silent." So both of them stayed very quiet, very silent. They closed all the windows and the doors. And then, to their utmost surprise, they heard the light tick, tick, tick sound of the wristwatch. Have you, any of you, heard the sound of a wristwatch? It's a very mild sound. There'll be a smile, light tick, tick going on in the. So when they were so quiet, they heard the sound of the wristwatch, and they were able to locate where it is. This is exactly what meditation is. When your mind is confused with full of thoughts, so many thoughts going by every day, you are not able to hear your own inner voice. It is only when you quieten your mind, you will be able to hear the voice of the universe. The voice of the universe is nothing but the frequency of the universe. If you want to touch the frequency of the universe, you have to quieten your mind. So why should you do it? Why should I touch the frequency of the universe? I'm happy as I am. So let's see that now. What is the purpose of meditation? How many of us, when we go and attend an exam, you would have prepared so well for the exam, right? And then when you go and sit for the exam and you look at the question paper, suddenly you feel blank. How many of you felt that? You are about to attend a question. You would have prepared for that question very well. But there, when you're going to write it down, you will be feeling blank. Anybody felt like that? Just put up your hands. Anybody felt you felt blank? You're not able to write? Yeah, I see quite a few hands coming up, right? So, again, what happens there? You're so stressed out in your mind, you would have prepared so hard, but when you go there, you're not able to bring out that answer from inside you, though you know it is inside there. It's
Similarly, when you try and you study for your exam, how many of you get so stressed out? You're not able to sleep, you're not able to talk to your friends, you're not able to go out anywhere. You think, oh, so much is there to study, so much is to study. You know, so much of stress is there. And then if at all you sit down to study, how long are you able to focus? Maybe 5 minutes, 10 minutes. After that, you lose your focus. You start thinking about something else. You want to go for a movie. You want to listen to music. Same way in class, when your teacher is teaching, 5 minutes you have attention. And then afterwards your mind starts drifting outside the class. So again, all these factors, they all affect our achievement in our life, right? You want to have focus in life, which is how you will be able to develop your inner strength. You will be able to write your exams well. You will be able to have creative thinking, have concentration. All this you want, right? If you want all this, then meditation is the answer for you. Meditation gives you a full balance of your emotional health, of your physical health, of your spiritual health. What it does is, as you can see on the screen, at one time you would have been a stressful person. Once you get into the practice of meditation, this stress will go out of the door and you will become a joyous person. So that is what we all want to be, right? We want to be a joyous person. And then what we used to be thinking as a fixed mind. For example, when you were a kid, probably you sing beautifully, you talk beautifully. But then when you go on stage to talk, you freeze. You're not able to talk. You're not able to think or sing. So that time you get that feeling when you're a small child. Suddenly you will always think, I cannot go on stage ever again and sing. I can never go on. She can go and do it, but I am a great singer, but I can never go on stage and sing. So I'm always an unlucky person. I never have humor in my life. I can never be a humorous person. These are all limiting beliefs. How many of us have so much of limiting beliefs in us? I cannot do this. When I go to a hill station, I will definitely get cold. When I play in the rain, I'll definitely get cold. So I will never make money in my life. I'm always an unlucky person. So how many of us have these kind of limiting beliefs in our life? All this will bring us down and it will definitely limit our growth, both inner growth and outer growth. And meditation is the factor how it brings us out of this limited possibility and makes us think out of the box. That is what meditation does to us. And then it removes us from being a person who blames our surroundings to be. We will take responsibility for our own actions, and then we will stop thinking that I don't have anything. We will become a person of abundance. The universe is full of unlimited possibilities. I will be able to attract all these unlimited possibilities within me. And then when we are being so logical, we also learn how to think from the heart, with our emotions, with our feelings. So all this meditation is able to give us a beautiful balance of our spiritual health, our emotional health, our mental health, our intelligence quotient, and our physical quotient. So this is a beautiful thing that meditation does. And great CEOs across the world, as you can see, even Steve Jobs, and all these big personalities, even Virat Kohli, all these people, they say they have, behind their success, there is a spiritual background to all these people. Steve Jobs, he is said to have gone and visited a Baba called Neem Karoli Babaji in the Himalayas. Will you believe it? A foreigner who has come to India and who has discovered what? Steve Jobs means you all know, okay? He is such a person who has come to India and he says meditation has helped me in my business to find all these new things, to think out of the box. So that so many great people have done this, and today multinational companies have a separate room in their offices where meditation is a practice, so that their people can come, sit there, find some time and relief during their working schedule. So now you will all probably ask me, so meditation means what? Now the speciality of Buddha CEO Foundation is how meditation can be approached in a scientific way. Those days, rishis and yogis, all these people did tapas in various ways over many years, and those were techniques which were not taught down to the people. They attained the high state of enlightenment through their inner work. But today we are living in a fast world. We cannot go and do tapas in the Himalayas. We cannot go and sit for hours together in meditation. So now we have come
to a simple technique which does not take you any time. You don't need any money. You don't even need a place. You can, even while going in the bus or a car, you can still meditate. And this is a technique, and I will just touch briefly on the scientific approach to meditation for you. So meditation is not something religious. It is not something which the rishis only should do. There is a definite scientific approach to meditation, which I will just show you in a very simple way. Just touch on it. And as you can see, Dr. Herbert Benson from Harvard University, he has found out, he has conducted a detailed study, had a batch of people who did meditation and a batch of people who did not do meditation, and he mapped the brain waves and then found out how much benefits meditation can give and how people can be healed through meditation. So this has been recorded by Dr. Herbert Benson. As you can all see, the names I mentioned are all from different countries, whereas meditation actually originated from our own Bharat. Our own Bharat. So we are also blessed to be here, and maximum let's try to use what our country can offer. As you can see, today we have thousands of thoughts, 60,000 to 80,000 thoughts per day is going through our mind. Can you imagine? 60,000 to 80,000 thoughts per day keep going through our mind. How are we going to control that and bring it to zero? And these thoughts can be described as negative thoughts, positive thoughts, waste thoughts, and useful thoughts. And it has been studied that nearly 75% of our thoughts are negative thoughts and waste thoughts. So negative thoughts is the main reason for us to get into stress. So let's touch. It may be like a classroom for you, but then this is the way we approach youngsters like you, where we cannot tell you meditation is some deep enlightenment. It is an abstract topic. You cannot touch the frequency. No. When you listen to how meditation really affects our brain, how it affects our heart, and from there how it affects our body, you will definitely be convinced that it is a scientific approach. Meditation is deeply connected to science and how we can use it in our own life to become a much better person. So as you can see the brain is there are three different parts to the brain. The topmost portion, this portion is called the neocortex, and in between it's called the limbic brain, and further down it's called the reptilian brain. So the top portion, the top neocortex brain, is responsible for focus, for creative thinking, for learning, for concentration. For our day-to-day activities, we use the neocortex part of the brain. And the limbic brain is the subconscious brain. Most of us act from our subconscious brain. Mostly, like, for example, as I recently told you, you would have gone to a hill station and you would have caught cold there once. So after that, every time somebody suggests to you that you should go to a hill station, you'll say, no, when I go there, I'll catch cold. So I don't want ever to go to a hill station. But though you would love to do it, but still, you prevent yourself from doing it. Isn't that something heavy for us? We want to do something, we are capable of doing it, but still we don't do it. How do we break these chains and come out of it? How many of us feel, I can do it this, but in front of all these people, I cannot tell my idea. You are going to submit a project to a group of people. You are going to a meeting, to a board meeting. There you have to submit your project. You have done thorough research on it, but there you go, you are scared to submit your project. You are scared how will you answer the questions that are coming. And if somebody asks a negative question, you start reacting in a negative way. So these are all blocks that prevent your growth in life, in your personal life, in your business life, in your family life, in your relationship. Everything will be affected if you go in a way where you have limiting beliefs. So now, this limiting belief can be broken through by meditation. When you go to meditation, it will take you down to the deepest subconscious level. It will bring out all these limiting beliefs. It will break them out, throw them out, and it will bring the new you outside. You will start believing, I can do it. Why not do it? Why can't I do it? I will definitely give it a try. Don't we all want to be that? Do we want to sit in a hole thinking, I cannot do this, I am not this, I have never done this?
We want to get into a place where we want to do it and we will have the courage and the conviction to do it. So this is what the three parts of the brain. The reptilian brain is for the routine activities that happens in our body, the reproduction, the breathing, the digestion, whatever, that is taken care of the reptilian part of the brain. So as we said, the topmost the conscious mind actually consists only 10% of the brain, and the subconscious mind, as I said, is 90%. 90% of the time on our day-to-day behavior is based on our subconscious. Deep down, even it may be from your past life. Past life something, there are many cases where Dr. Newton Kondaviti has charted, not only he, various international masters like Dr. Brian Weiss, they have treated patients who had pain probably in a neck. A person had a pain in the head, and when they treated him in a routine allopathy way, they could not cure him. But under hypnosis and the past life regression treatment, he was regressed to a past life where he was some warrior and he was shot in the head, and the pain was actually in his DNA and it has gone into his soul memory, and even after in the next lifetime he had that pain. So when he was regressed to it, he was able to address that pain, heal himself and come out. So how much is there, Our soul is, as you all know, in Hindu religion, we say we have reincarnation. Our soul keeps being born again and again and again for the purpose of soul evolution. At the time when you get enlightenment, you will definitely reach oneness with a higher consciousness. So this soul which has gone so deep, now let us not treat it to the past life regression stage. In this lifetime, in your subconscious, somewhere there will be some hurt, some deep hurt. Your father would have scolded you in your child, or in front of somebody your teacher would have said you can never study. Okay? Or somebody would have said you are too fat for you, this kind of dress doesn't suit you at all. How many of us feel these small things in our house, Or somebody would have said your brother studies so well, why can't you study? So every time these things happen in our inner childhood, these form deep marks in our psyche. And this will be the way we will, based on this, we will be reacting in our future life. But if that is the pattern, we are never going to progress in life. So this is the way meditation calms this analytical mind. Okay, it will calm. Like for example, you're saying you're a great singer, but you're feeling scared to sing on the stage. Let's take that as a case. Okay, now once you start meditating regularly, what happens is, now again you're called to sing on stage. At that time, your analytical mind, what you can see on the screen, that is between the conscious mind and the subconscious mind. It will start thinking, should I go on stage? Should I not go on stage? If I go on stage, my throat will constrict. I can never sing. I will make lot of mistakes. I will forget the verses. All this, your analytical mind will be going on thinking, I cannot do this, I cannot do that. But if you are a meditator, you will be able to transcend that analytical mind. You will be able to skip that mind, and that mind will go deep down, calmly, go into your subconscious mind and break that limiting belief. Of course, so I can sing. That was a past thing. At one time I was not able to sing. That doesn't mean I can't do it now. I can definitely sing. So it will bring the brain waves very calm. You will still be able to do out-of-box thinking. So that is the great ability of meditation. As you can see here, our thoughts, as I told you, thoughts is what our brain is made up of. Thoughts is what mind is made up of. And thoughts can you, like for example, this is a solid object. You can touch it, you can lift it. But can you touch thoughts? Can you touch your thoughts? Can you touch your mind? You cannot, right? So the thoughts and the mind is an expression in the brain. So these thoughts are created in the brain and they are studied as waves in the brain. These thoughts are expressed as waves in the brains, and these waves are measured in a particular frequency. Have you heard of brain waves, theta waves, alpha waves? All these are mapping the waves in the brain. This is how scientific research has been done. By mapping the brain waves, they have discovered how meditation can deeply touch your subconscious and bring out your limiting beliefs and bring you holistic healing.
So as you can see, once you start meditating, we have different levels of waves. The one is the beta state, in which we are all now. It is between 18 and 30 hertz. We are all right now in beta state, okay? We are in that state of, can you see how the waves are? You can see they're going up, down, suddenly they're steady, then they're going down, then again up, then again. So this is a very erratic pattern of waves, beta waves. And then during that time, suddenly, say you are, you have to attend a interview. You become very stressed. It's a very competitive interview. You have to achieve the job. So that is a high beta state. You can see it is between 20 and 40 hertz. The waves are even more erratic. They're very close. They go up and down, up and down, up and down. They're very erratic. This is a stress state where deep hormones like cortisol, adrenaline, these are all released in your body. That is when you develop all kinds of sickness in your body. And most of us now, because we are in high beta state, all the time cortisol is released in our body. All the time we have adrenaline in the body, and we are always in a state of stress. It is called we are not going to the parasympathetic nervous system. We are always in the sympathetic nervous system, where we are ready to fight or flight. This is called the fight or flight mode, where if you face stress, either you want to fight there or you want to run away from there. So we are always, if you think of it, most of us are in that state of fight or flight mode, always in a deep state of stress, which will finally affect our body. So that is what it is. And then the alpha state, you feel there is better learning there. It is between 8 and 15 hertz. And then further in meditation, as you keep going further, deeper and deeper into meditation, you will go from beta state to alpha state, then the theta state, then the delta state, then the gamma state. As you can notice, the waves, they are becoming calmer and calmer and calmer, and the line is almost straight when you are in the healing state, that is delta. A lot of your internal healing, emotional healing, physical healing, so much happens during when you are in the delta state. So the same way, now as we discuss the brain, then we next go to the heart. So heart is also a small brain, they say. It has its own set of neurons, and the heart is where the emotions are generated. In the brain, the thoughts are generated. In the heart, the emotions are generated. And only when the brain and the heart are in coherence, everything will come to a calm state. And generally, when you see something, the brain will say, okay, there is a danger coming, there is a dog coming to bite me. So immediately you will feel the fear. The fear is in the heart, the emotion. The eyes will see the dog, it will give the signal that there is danger, and immediately the heart will feel the fear. It will tell the brain there is huge fear in me. Then your breath will start palpitating. Then immediately the brain will start secreting all the hormones of cortisol and adrenaline, and then you will be in a charge motion. Once the dog goes, then you will settle down. But in life, what happens? The dog does not go away. Every day we are in stress. Every day this cortisol and adrenaline has never gone down to the normal. We are always in stress. That is why all of us have these psychosomatic diseases. What is starting in the psyche follows to the body, and we have so many diseases like acidity, stress, headache, migraines. All this come because we are in a constant state of stress. Today, if we all want to get out of the stress, we need to calm our brain and calm our heart and bring them both into coherence. Can you see that nice cartoon where the brain and the heart are holding hands together? They're going happily. So in the heart also, when you have the erratic emotions like jealousy, anger, all that, your heart rate is going up and down. Whereas when you have appreciation, gratitude, love, compassion, the waves are very smooth. So this is called the heart rate variability. You have to when the heart is in very nice appreciative, calm and all that, what are the hormones that are secreted there? The chemicals are oxytocin and dopamine, serotonin, endocrine. These are all very friendly, beautiful hormones which will develop a very happy feeling. Oxytocin is supposed to give very happy feeling, and love and joy. Dopamine, it makes you feel very calm and peaceful. So when you are in a state of meditation, when you accept whatever is going on, when you have a flow in life, the chemicals that is generated in your body are serotonin, dopamine, oxytocin, endorphin. There's even a chemical called anandamide, which will take you to a state of bliss. So
So do you see, students, what is the beautiful difference? When you are in a bad, erratic emotion, you secrete hormones like cortisol and adrenaline. When you are in a beautiful, happy, calm state, you secrete beautiful hormones like oxytocin. So when these emotions and cortisol and all the, this dopamine is secreted, your body goes into a very comfortable, peaceful state. This is called, be still and know thyself. In Christianity, they say, be still and know thyself. There's even a book written by E.R. Bryan, Be Still and Know Thyself. When you calm down your brain, calm down your heart, these beautiful, in the body, it shows as beautiful hormones that are secreted. So scientifically, it is proved that you can bring down your thoughts to zero level and then elevate your emotions and bring a coherence between your brain and your heart. This is what is shown in the picture here. In the red heart and brain, you see there is no coherence, whereas in the green heart and the green brain, the waves are very coherent, which means the heart emotions are very calm. They are of appreciation, love, compassion. The brain is very calm. So the chemicals secreted there are very beneficial to the body. So our mind, brain and heart brain start working coherently. This coherence brings with the quantum energy field and all things in it. This brings, so once the heart and the brain are coherent, that is when we will be able to touch the quantum field energy. Today, if you are going to tune 98.3 ரேடியோ மிர்ச்சி டியூன் பண்ணணும்னா நீங்கள் 98.5 வச்சிங்கன்னா பாட்டு கேட்குமா? இறைச்சலாக இருக்கும் இல்லையா? யூ கேன் நாட் லிசன். அதே மாதிரி 100 வச்சிங்கன்னா கேட்கணுமா? கோடை எஃப்எம் 100.5. நீங்கள் அதே 98.5 வச்சிங்கன்னா கேட்குமா பாட்டு? கேட்காது இல்லையா? யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு லிசன். Exactly the same thing. If you are not in a state of deep silence and coherence of your heart and brain, you cannot connect with the bigger consciousness. நம்ம எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இட்ஸ் a greater consciousness இல்லையா? Something beyond us, that quietness, that bigger conscious field. If you want to connect with that, அங்கே தான் unlimited potentials. You have so much potential in that bigger conscious field. அதை நீங்கள் டச் பண்ணணும்னா உங்கள் பிரெயினையும் ஹார்ட்டையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி கோஹரண்ட்டாக கொண்டு வாங்க. அதுக்கு ஒரே வழி என்னது? மெடிடேஷன். மேடம், எப்படி நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது? எப்படி நாங்கள் பிரெயினையும் ஹார்ட்டையும் ஒன்றா கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ டுடே வி வில் டீச் யூ ஹவு டு டூ தட். இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். மெடிடேஷன் இஸ் த டூல். அந்த மெடிடேஷனை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். யூ ஆர் ஆல் ஹேவிங் அ குட் ஐடியா நோ ஆஃப் வாட் இட் ஷுட் பி டன். யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் யுவர் பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட். அந்த காம்னஸ் கொண்டு வரணும். ஹார்ட்டில் நல்ல எலிவேட்டட் எமோஷன்ஸ் கொண்டு வரணும். சந்தோஷமான ஒரு நிலைமையை நினச்சிக்கணும். நான் இந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்க போகிறேன், அப்போ எவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லாக இருப்பேன், இவர் எனக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பார், அவர் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் எமோஷனை நீங்கள் மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கோங்க. தட்ஸ் கால்ட் அ ஹார்ட் எலிவேஷன் டெக்னிக். இப்போ நாங்கள் இப்போ நடத்த போடுற மெடிடேஷன் நான் தமிழ்லேயே சொல்கிறேன், ஸோ தட் எவ்ரிபடி இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெரி கிளியர்லி. ஹார்ட் எலிவேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம். அதில் என்ன நம்ம தட் இஸ் அ கைடட் மெடிடேஷன் தட் இஸ் கம்மிங் டு யூ. அதில் சொல்லுவாங்க, கையை இப்படி வச்சுக்கோங்க நெஞ்சில். அப்புறம் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்வு உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது நீங்கள் மனசில் கொண்டு வந்துட்டு அந்த சந்தோஷமான நிகழ்வை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும். யூ ஷுட் ஃபீல் தட் ஹாப்பினஸ். ஒரு கிராட்டிடியூட். இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. ஐ வென்ட் ஃபார் அ லவ்லி ஹாலிடே. அந்த ஹாலிடேயில் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீப் இமோஷனை யூ பிரிங் டு யுவர் ஹார்ட். ஓகே, இட் கேன் பி கிராட்டிடியூட், இட் கேன் பி லவ், இட் கேன் பி கம்பேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை உங்கள் மைண்டுக்கு, உங்கள் ஹார்ட்குள்ளே கொண்டு வந்துக்கோங்க. கொண்டு வந்துட்டு யூ கீப் எக்ஸ்பீரியன்சிங் தட் ஃபீலிங். ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். கையை எடுத்து இப்படி கையை கோர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். ஹோல்டு அண்ட் தென் கிராஸ் யுவர் ஃபீட் அட் த ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி க்ளாஸ் பண்ணிவிட்டு கையை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அப்சர்வ் யுவர் பிரெத். பிரெத்து தான் உங்களுக்கு குரு. இந்த மெடிடேஷன் பெரிய தப்பஸ் கிடையாது. அந்த பிரெத்து தான் உங்களுடைய குரு. அந்த பிரெத்தை மட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணால் போதும். அது உங்களை அழகாக மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய்டும். ஓகே, நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய வேணாம். ரைட், ஜஸ்ட் சிட், அப்சர்வ் யுவர் இன் பிரெத், அவுட் பிரெத். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஆழமாக இழுக்க வேண்டாம், ஒன்றுமே பண்ண வேணாம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு தாட்ஸ் இருக்கவே இருக்காங்க. கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இழுப்போம். தாட்ஸ் உள்ளே ஐயோ அன்னைக்கு நான் மத்தியானம் சாப்பிட போகணுமே, ஐயோ அடுத்து நான் வீட்டுக்கு போகணுமே, நம்ம அம்மா இங்கே இருக்காங்களே, நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்க்கணுமே. தீஸ் தாட்ஸ் வெரி வெரி நேச்சுரல்.
You will definitely have thoughts coming in. So when your thoughts come in, allow it to happen. Don't analyze the thoughts. Don't reject the thoughts. Don't create any new thoughts. Idan 3 rules. Don't create any new thoughts. Don't reject any thoughts. Don't resist. புதுசா தாட்டை கிரியேட் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் allow it to happen. ஓகே, அது பாட்டுக்கு வரும் போகும். இப்போ ஒரு ஆற்று பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க, தண்ணி ஓடிட்டே இருக்குது, இலை கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு இலையும் நம்ம எடுத்து இது ரவுண்டாக இருக்கா, அது ஸ்கொயராக இருக்கா, ப்ரௌனாக இருக்கா, க்ரீனாக இருக்கான்னு பார்ப்போமா? இல்லை, இட் வில் ஃப்ளோ. அந்த இலை பாட்டுக்கு மரத்தில் விழும், தண்ணியில் அது பாட்டுக்கு போகும். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ். கண்ணை மூடி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கோங்க. ஸ்டிஃபாக வச்சுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி, கம்ஃபர்டபுள். மியூசிக் ப்ளே பண்ணும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும். அந்த தாட்ஸ் வந்தால் ஓகே, போட்டோம். டோன்ட் கிரியேட் நியூ தாட்ஸ், டோன்ட் ரிஜெக்ட் எனி தாட்ஸ், டோன்ட் ஃபாலோ எனி தாட்ஸ். ஓகே, ஒரு தாட் வந்தால் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த 3 சிம்பிள் ரூல்ஸ். அப்சர்வ் யுவர் இன் பிரெத் அண்ட் அவுட் பிரெத். இவ்வளோ தான் இது. இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் த ஆனாபானசதி மெடிடேஷன். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வி ஆல்சோ கால் இட் த பிரெத் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன். யூ ஆர் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் யுவர் பிரெத். Today being World Meditation Day, it's actually on 21st, but for comfort's sake we are having it today. Let us all meditate together, have a peaceful experience, have a heartful experience, and then what we are doing is not only for ourselves, it is also for the global peace, global harmony. Venulya நம்ம எல்லாத்துக்கும் we want to achieve global harmony. So அதையும் ஒரு இன்டென்ஷனாக மைண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு, let us have internal peace with ourselves, peace with the whole world, global peace for everywhere. Let there be peace and harmony and joy and bliss அப்படின்னு ஒரு இன்டென்ஷன் செட் பண்ணிவிட்டு, shall we all meditate today? Are we ready to meditate? Happy? Okay, so the music will play now. All of you, if you have a water bottle, you can drink some water. தண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? Okay, if you have water, usually generally it is said meditation practice la before meditating and after meditating you drink lots of water. It will help you. So the lights will be dimmed. I request the team to dim the lights a little bit. Lights dim பண்ணிடலாம். Just about 20 to 25 minutes of meditation. Sit comfortably, close your eyes, and have a very peaceful, relaxed time. நண்பர்களே, அன்பு உள்ளங்களே, வசதியாக தளர்வாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கழற்றி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கணுக்கால்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்று குறுக்காக வைத்து உங்கள் கைகளை உங்கள் மார்பில், அதாவது இதயத்தின் மேல் வைத்து கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் சுவாசம் மற்றும் இதய துடிப்பின் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள். நீண்ட
நிதானமான சுவாசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இரண்டு மூன்று நிமிடத்திற்கு உங்கள் மென்மையான இதய துடிப்பை உணருங்கள். அதனோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் கடந்த கால அல்லது நிகழ்காலத்திலிருந்து அன்பு, நன்றி உணர்வு, பேரின்பம் அல்லது ஏதேனும் உயர்ந்த உணர்ச்சிகளின் அனுபவத்தை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். அந்த தருணத்தை மீண்டும் அனுபவித்து நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். அழகான இதயம், அன்பான இதயம், இதை உணருங்கள். இந்த இதயம் உணர்வுகளின் இருப்பிடம். அன்பு, நன்றி, மகிழ்ச்சி, இரக்கம் போன்ற உயர்ந்த உணர்வுகளால் உங்கள் இதயத்தை நிரப்புங்கள். இந்த மகிழ்ச்சியான ஆற்றலை உங்களுக்குள் அனுபவித்து பிறகு உங்கள் அறை மற்றும் இந்த உலகம் முழுதும் பரவ விடுங்கள். இந்த பிரதிபலிப்பின் மூலம் அனைவருடனும் எல்லாவற்றுடனும் ஒற்றுமையை உணருங்கள். இப்பொழுது சுவாச விழிப்புணர்வு தியானத்திற்கு செல்லலாம். விரல்களை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து வசதியாக தளர்வாக உங்கள் மடிமேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கணுக்கால்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்று குறுக்காக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் இயல்பான வழக்கமான மூச்சை கவனியுங்கள். மூக்கின் நுனியிலிருந்து புருவத்திற்கு செல்லும் பகுதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியை கவனத்தில் குறிவைத்து உங்கள் இயல்பான உள்மூச்சு மற்றும் வெளிமூச்சு எப்படி வருகிறது, எப்படி போகிறது என்று கவனியுங்கள்.
லேசான தளர்வான மூச்சை கவனியுங்கள். சுவாசத்தை வலுக்கட்டாயமாக உள்ளிழுக்கவோ அல்லது வெளியேற்றவோ வேண்டாம். இயற்கையான தளர்வான சுவாசத்தை மட்டும் கவனியுங்கள். சுவாசத்தை கவனிக்கும் போது நம் எண்ணங்கள் மெல்ல மெல்ல குறைந்து மனம் வெற்றிடமாக மாறும். உங்களுக்குள் மற்றும் உங்களை சூழ்ந்து உள்ளது இந்த வெற்றிடம். இதை உணருங்கள். இங்கு நேரம், உடல், பொருள், இடம் எதுவும் இல்லை. இங்கு உள்ள ஆற்றல் சக்தியை உணருங்கள். இந்த அளவில்லா வெற்றிடம் எல்லா திசைகளிலும் பரவுகிறது. மனம் வெற்றிடமாக இருக்கும்போது பல அனுபவங்கள் வரலாம். இவற்றை சாட்சி பாவத்துடன் உணருங்கள்.
உங்கள் சுவாசத்தோடு ஒன்றாகுங்கள். நாம் குறை பொருள் அதிக ஆற்றல் என்பதை உணர்கிறோம். உங்கள் மூச்சின் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள். எண்ணங்கள் வருவது இயல்பு. எண்ணங்கள் வருவதை உணரும்போது மீண்டும் உங்கள் சுவாசத்திற்கு கவனத்தை திருப்புங்கள். தியானம் ஒரு ராஜபார்வை. எண்ணங்கள் குறைய குறைய மனம் வெற்றிடமாவதை உணர முடிகிறது.
இந்த வெற்றிடம்தான் குவாண்டம் புலம். இது விஸ்வசக்தி நிறைந்த இடம். இங்கு அளவில்லா வாய்ப்புகள் நிறைந்து உள்ளது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த இடத்தை சார்ந்து இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எல்லையற்ற ஆற்றல் சக்தி, எல்லையற்ற அமைதி நமக்குள் நிலவுகிறது. இதனோடு சார்ந்து இதன் சக்தியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். உங்கள் சுவாசத்தோடு ஒன்றாகுங்கள். எண்ணங்கள் வருவதை உணரும்போது மீண்டும் உங்கள் சுவாசத்திற்கு கவனத்தை திருப்புங்கள்.
உங்கள் சுவாசத்தோடு ஒன்றாகுங்கள். இந்த வெற்றிடத்தை தொடர்ந்து உணருங்கள். இதன் அளவிலா வரம்பற்ற சக்தி, திறன், இதை நீங்கள் உணர்ந்து இருக்க உங்கள் மனமானது மேலும் பரந்த மனப்பான்மை கொள்கிறது. உங்கள் மூச்சின் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள். நண்பர்களே, அன்பு உள்ளங்களே, நாம் இப்போது நன்றி தெரிவிக்கலாம். நம்மை இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைத்த நமது பெற்றோர்கள், நமக்கு அறிவு வளர்த்த நம் ஆசிரியர்கள், நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நம் நண்பர்கள், உறவினர்கள், அனைத்து விலங்குகள், தாவரங்கள், நமக்கு உதவும் நமது அரசாங்கம், தொழில்நுட்பம்,
அனைத்திற்கும் நன்றி செலுத்துவோம். நமது இந்த படைப்பிற்கு மூல காரணமான இந்த குவாண்டம் புலத்திற்கும் மேலான உயர் சக்திக்கும் நன்றி செலுத்துவோம். மேலும் நமக்கு நாமே நன்றி செலுத்திக் கொள்வோம். உடலை தளர்வாக்குங்கள். தியானத்தில் தெரிந்த அனைத்து காட்சிகள், அனுபவங்கள் இவற்றை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். மெல்ல மெல்ல உங்களை, உங்கள் சூழலை நீங்கள் உணர்ந்த பிறகு மீண்டும் மெதுவாக கைகளை கண்கள் மேல் 5 வினாடிகள் வைத்து பிறகு கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள். Thank you all for joining the meditation. Thank you, ma'am, for the enlightening, thought-provoking talk of the topic, Science of Meditation. We truly appreciate your valuable time and meaningful contribution, which has greatly enriched today's program. மாணவர்களிடத்தில் தியானத்தின் மேன்மை உணர்த்துவதற்கு வருகை தந்துள்ள தூத்துக்குடி சகாயமாதா உப்புக்களம் மற்றும் சண்முகர் உப்புக்களம் ஆகியவற்றின் இயக்குநராக செயல்படும் திரு நடராஜ் பிரபு அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு உவகையுடன் அழைக்கின்றோம். Good afternoon, everybody. Firstly, I would like to thank Mr. Abhiruban and his wife, Ms. Lata Abhiruban, for having me here as a chief guest. Thank you to your principal, Mr. Ashok sir, and all the panelists who are on stage. My dear friends, very nice to see you all. And today is a very special day. It is the first day I am a chief guest in an occasion, so it's very special to me. And being a chief guest for a meditation day that is celebrated. Also today is Hanuman Jayanti. It's a very auspicious day, and Hanuman plays a very vital role in meditation, as Hanuman is represented as breath. The breath we breathe is represented as Hanuman. So firstly, I would like to start my speech with a quote, a very nice quote I like. Humanity is our uniting religion, breath our uniting prayer, and consciousness our uniting God. It's a quote by Yogiraj Sadgurunath Siddhanath. So before I start, I'll introduce myself to you. I studied in boarding school from 4th standard, and I was not very good in studies, and I missed my home a lot. And I was a very mediocre guy in school. எனக்கு
எனக்கு மேத்ஸ் சயின்ஸ்னால் சுத்தமாக எனக்கு வராது. அண்ட் பாஸ் ஆகிறதே கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் படித்தேன். 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் காமர்ஸ் சூஸ் பண்ணோடனே கொஞ்சம் பெட்டராச்சு. மேத்ஸ் சயின்ஸை ட்ராப் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் சைட் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் 11th and 12th வாஸ் அ பிக் டேர்னிங் பாயிண்ட் என் லைஃப்பில். வந்து 11th and 12th ஐ ஸ்டார்டட் லைக்கிங் ஸ்டடீஸ். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் படிப்புனாலே எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. 11th and 12th காமர்ஸ் எடுத்த உடனே என்னோடய ஃபீல்டு கொஞ்சம் பார்க்குறனால பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டில் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தார். அண்ட் ஐ காட் அவார்ட் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ அது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றமாக இருந்தது. ஸ்கூல் லைஃப் 4th to 12th வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஸ்டடீஸ்னாலே எனக்கு எல்லோரும் இவன் படிக்கவே மாட்டான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, இந்த கரெக்டாக ஸ்கூல்லேருந்து கிளம்பும்போது அவர் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார். ஐ காட் அ ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ஹிம். அண்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அவர்கிட்ட பேசினேன். ஸோ அவர் கேட்டார், உனக்கு வாழ்க்கையில் நீ என்ன வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இன் லைஃப்? நான் சொன்னேன், சார் ஐ வாண்ட் டு பி அ பிக் பிஸ்னஸ் மேன்னு சொன்னேன். எவ்வளோ பெருசாக நீ ஆகணும், ஹவு பிக் டு யூ வாண்ட் டு பின்னு கேட்டார். எனக்கு அதுக்கு பதில் இல்லை. ஹவு பிக் உடனே அவர் ஹவு பிக்னோடனே எனக்கு வெரி பிக்னு சொன்னேன். ஸோ இது அது வரைக்கும் நான் இன்னும் நோக்கிட்டு இருக்கேன். ஹவு பிக்னு ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஐ ஹோப் ஐ வில் மேக் இட் பிக் அவர்கிட்ட பேசினது. அண்ட் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஐ வென்ட் டு காலேஜ், சென்னை லோயலா காலேஜ். அண்ட் அங்கே வந்து எனக்கு ஆன்மீக தேடல் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தது. லைஃப்னா என்ன, ஐ வாண்டட் டு நோ. பிகாஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து ஐ கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டூட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சிஸ்டம். அதுக்குள்ளே இருந்து வெளியில் தேர் சம்திங். அண்ட் எனக்கு இந்த மாஸ்டர்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஆன்மீக குருக்கள், அவங்களோட வாழ்க்கை கதைகள், அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, அந்த தேடுதல் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது when I entered college, first year college. அண்ட் இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து புத்தகங்கள் எல்லாமே ஆன்மீக குரு புத்தகங்கள் என்னோட மாமா வந்து அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க கனடா மூவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் நான் பார்த்தா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா, ஓஷோ, அரிபுந்தோ, ஸோ அந்த மாதிரி கிரேட் மாஸ்டர்ஸ் were there. ஸோ ஐ யூஸ் டு டேக் தட் புக், கொஞ்சம் பார்ப்பேன், ஐ லீவ் இட். அண்ட் சம் புக்ஸ் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவங்க கதையை படிக்க இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி காஸ்பிள் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஒரு புக்கு, இட்ஸ் வெரி குட். யோகானந்தா, அந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கும்போது when I come back to the classroom or to the world, and I'll be like, என்னடா இது அவங்க சொல்கிறது டோட்டலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் நம்மளுக்கு இங்கே நடக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது. தியேட்டருக்கு போனால் படம்லாம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிக்கிறாங்க லைஃபை. பட் whereas the truth is very different. So I was feeling it little off. And then எல்லாரோட சேனலுமே it goes towards meditation. நம்ம யாருன்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகுது. So I started meditation. College I started closing my eyes, sitting for meditation. And it was very nice. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. It was a very good experience. And then I went to France. I did my final year, third year in France, and my PG in US. So US போகும்போது it was a very different life. It was very secluded for me. I was away from home, and the place I stayed was very secluded. So I started listening to a lot of சொற்பொழிவுகள், ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி I listen to சொற்பொழிவுகள். ஸோ என்னதான் டே டைமில் என்னதான் இருந்தாலும் கடைசி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி I want some real stuff, கொஞ்சம் nice words from masters. So YouTube there are a lot of great masters oda சொற்பொழிவுகள் I used to listen and sleep off. So always என்னதான் everywhere I go, but I'll want my like that the sun மாதிரி I want to see the truth. What is the truth? Truth. So to realize the truth is meditation. So now உங்களுக்கு சிம்பிளா like from what I understand I will try to explain it to you. And I'm here as a friend for you, as a fellow traveler. நானும் உங்க கூட அந்த பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே we are going towards God realization. So as a fellow traveler, I'll give you my small experience as advice, if you would call it. So you see here, this is a plain paper. So இந்த plain paper மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்துக்குள்ளே வரோம். நம்ம பிறக்கும்போது as a baby இப்படி தான் பிளெயினாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒன்றுமே நம்ம மேலே எழுதுனது இல்லை. we don't know anything, பிளெயினாக வரோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நம்மளுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க. இது நீ இந்த ஃபேமிலி இந்த இது டிஃப்ரெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் you're identified as something. And then fear வருது. அங்கே போகாத, பேய் இருக்கும், இங்கே போனீங்கன்னா உனக்கு யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, கொஞ்சம் ஃபியர்ஸ். ஓகே, இங்கே போகாத, பயம் வருது. தென் ஆஃப்டர் தேட் யூ கோ டு ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க. அவனை மாதிரி படி, அவன் உனையோட பெட்டராக படிக்கிறான், ஏன் உனக்கு படிப்பு வர மாட்டேங்கி. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதுவோம் ஆஸ் பர் அவங்களோட லைஃப். அண்ட் எழுத
யூ ஃபர்கெட் இட். as a child லைக் இன்னசென்ஸ் இருந்தது, பிளெயினாக இருந்தோம். நீங்கள் ஒரு சைல்டோட ஸ்மைலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது சிரிக்கிற விதத்தில் வந்து ரீசனே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஸ்மைலில் இருந்து லேட்டாக வி பிகம் லிட்டில் மோர், நம்ம ஸ்மைலே மாறிடும், இட் பிகம் டிஃப்ரெண்ட். ஏதாவது காரணம் எதுனா சம் ஆங்கர் எல்லாமே உள்ளே வந்துடும். அண்ட் போக போக தென் யூ பிகம் கொஞ்சம் ரொம்ப இந்த பேப்பர் வந்து இப்படி ஆயிரும். கண்டிஷனிங் எல்லாமே பண்ண உடனே வி கெட் ஸ்டக், லைஃப்பில் மாட்டிக்கிடுவோம். ஒரு வேலைக்கு போவோம், ஒரு வேலைக்கு போய் வீட்டுக்கு வருவோம், வீட்டுக்கு முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வேலைக்கு. வி கெட் இன் டு தட் ரொட்டீன் ஆஃப் லைஃப். ஸோ இந்த ரொட்டீன் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கும்போது ஹவு வில் வி சர்ச் ஃபார் த ட்ரூத்? ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி இருந்து இப்படி வந்துட்டோம், இப்போ திருப்பி இந்த ட்ரூத் நோக்கி போகிறதுக்கு ஹவு டு வி டூ இட்? இந்த பேப்பருக்கு நம்மளால் நினச்ச மாதிரி கிழிச்சு போட்டு இன்னொரு பேப்பர் எடுக்க முடியாது. நம்மளுக்குள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இன்னர் செல்ஃப் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் என்ன தான் போட்டாலும் இட் வில் பி இன்சைட் அஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவு மெடிடேஷன் ஹெல்ப்ஸ் திஸ்? மெடிடேஷன் வந்து ஒரு இரேசர் மாதிரி, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இரேசர் மாதிரி. நீங்கள் ப்ரீத் இன் அண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அவேர்னஸோடு போடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபேடிங் அவுட். கொஞ்சம் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆழமான இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இட் டேக் டைம். சப்போஸ் ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் ஒரு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு, லவ் ஃபெயிலியர். ஸோ அவன் வந்து ஐயோ எனக்கு வாழ்க்கையே போச்சு, குடிச்சிட்டு ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கான். அந்த கேர்ள் இஸ் ஆல்சோ அப்செட். ஒரு எக்ஸாம்பிள், காலேஜ் லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் யூ. ஸோ இப்போ இவருக்கு என்ன சொல்யூஷன்னா படத்தை பார்ப்பாரு. படத்தில் பார்த்தா எல்லாரும் குடிச்சிட்டு சோகமாக போகிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன். பட் டுடே மெஜாரிட்டி அதை தான் காட்டுறாங்க, லவ் ஃபெயிலியர்னால் இந்த மாதிரி. ஸோ வாட் மெடிடேஷன் வில் டூ ஃபார் திஸ் பாய் ஆர் திஸ் கேர்ள் இஸ் தே ஸ்டார்ட் மெடிடேட்டிங், தே ஸ்டார்ட் ப்ரீதிங், அவேர்னஸோடு பார்க்குறாங்க. அண்ட் தட் பெயின் என்ன தான் இருக்குதோ ஸ்லோலி இட் வில் பிகம் பேக் டு இட்ஸ் செல்ஃப் அகெயின். என்ன தான் இருந்தாலும் இட் பிகம் டு யுவர் செல்ஃப் அகெயின், தட் சைல்ட் லைக் இன்னசென்ஸ். அவங்க சொல்லுவாங்க காட் இஸ் லைக் அ சைல்டு, ஒரு சின்ன பேபி மாதிரி தான் காட். அவ்வளோ யூனோ காஸ்ட்லெஸ், ரீசன் இல்லாமல் சிரிப்பாங்க, ரீசன் இல்லாமல் அழுவாங்க. அந்த சைல்ட்னஸ் தான் காட்லினஸ். நம்ம அதை இழந்துட்டு வி கெட் ஸ்டக் பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ், நம்மளுக்கு ஏற்படுற ரீசன்ஸ், ஆல் தட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ யூ ஸ்டார்ட் மெடிடேட்டிங். Slowly you will feel pains, emotions, whatever is holding you back will get resolved. Example, fear. மிஸ் லதா மேம் சொன்னாங்க, இந்த ஒரு ஃபியர், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போய் பேசணுன்னா யூ ஹாவ் அ ஃபியர். ஏன்னா சின்னதில் வந்து ஸ்டேஜ் போகும்போது யாராவது சிரிச்சிருப்பாங்க, யாராவது இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டேஜுக்கு போகணுன்னாலே பயமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தட். எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர். ஐ டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் ஐம் டாக்கிங் சம்வேர் and it happens to be on Hanuman Jayanti, which is breath related, meditation related. So it is very thankful to you all to have me here. Thank you. Yeah. So நீங்கள் கண்டிப்பாக திஸ் மெடிடேஷனை வந்து ஒரு ஆயுதம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, உங்கள் பைக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இதை ஆஸ் அ ஃபெலோ ட்ராவலர் நான் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு வந்து வெளியில் போய் தர டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், நம்மளை மைண்டை திசை திருப்புறதுக்கு 1000 இது வெளியில் இருக்குது. மூவிஸ், மீடியா எல்லாமே பேசுகிற, தேர் ஆர் டூ மெனி திங்ஸ். தீஸ் ஞான குருக்கள், திஸ் ஞான டெக்னிக்ஸ், வெரி ஃபியூ ஆர் தேர். ஸோ கீப் இட் லைக் சர்ச் ஃபார் தட் ஆல்சோ. நீங்கள் எல்லாமே என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஆல் நீடட், டூ, பட் கீப் தீஸ் மாஸ்டர்ஸ். இவங்களோட கதைகளை படிங்க, லேர்ன், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருந்தது. ஸோ அது படிக்கும் போது யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட். நம்மளும் அவங்களால பண்ண முடிஞ்சால் நம்மளாலையும் பண்ண முடியும்னு யூ கெட் ஒன் இன்ஸ்பிரேஷன். And yeah, so I just wanted you to remember this paper. You can become like this. So saints ellarume avanga they become so purity வந்து they become purity. So avanga they start reflecting God வந்து அவங்க மேல படும்போது அவங்க சொல்றதெல்லாம் தெய்வ சொல்லாயிரும். So that's why they are like that. And like see, I'm like still I have a lot of things to do, but look at the great masters and don't be afraid of anything. நீங்க வெளியில போறீங்க, don't be afraid of anything. Be brave. There is nothing to fear. உங்களோட that மனசு should be in your control. Don't let it think negativity. அது எல்லாமே with your weapon of meditation, slash it. And weapon ன்னு சொன்னோன்னே I'm reminded of Sri Ramakrishna Paramahamsa. அவர் was a very very big yogi, very big ஞானி. அவருக்கு வந்து காளி, you know காளி, right? தேவி காளி அம்மன், காளி அம்மன் தெரியுமா? யா. ஸோ அவர் வந்து காளி அம்மன்ட்ட பேசுவார்.
he used to talk to her. அவரோட கதையை கண்டிப்பாக வாசிங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த ஞான நிலை வந்து இன்னும் வராது, காளியம்மன்ட்டு பேசுவார். ஸோ அவரோட குரு ஒருத்தர் வருவார். அவர் சொல்வார், நீ அந்த இமேஜையும் நீ உடச்சிட்டு போகணும், அடுத்த நிலைக்கு போகணும். ஸோ அவரோட பேப்பர் வந்து பியூராக இருந்தது, பட் காளி இருந்தாங்க. ஸோ மச் தட் காளியும் அவ்வளோ லவ் இருந்தது. அந்த அல்டிமேட் ஸ்டேட் போகும்போது he had to go beyond காளி ஆல்சோ. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் அவர் அடைஞ்சார். அண்ட் அவரோட சிஷ்யர் இஸ் சுவாமி விவேகானந்தர். அவங்க சர்க்கிளில் தான் வி ஆர் கேதர்ட் ஹியர். அண்ட் ஹீ இஸ் அ வெரி கிரேட் மேன். டு ரீட், அவரை பற்றி வாசிங்க. And we need such youngsters to read about masters and be in line with truth. Easier divert ஆயிரலாம். நம்ம வெளியில் போனால் there are thousands of things to divert us. Keep a master. You'll find masters on the way. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி some masters you like. You'll start going in the track. And don't worry about anything. Don't stress about anything. Don't fear about anything. In college life is very beautiful life. This is where you'll get molded and go to the world. நீங்கள் next stage world போகிறதுக்கு you're all ready. So this meditation, you take it with you. Every day ஒரு 5 minutes, close your eyes, just breathe, observe your breath. முதல்ல என்னடா இது இப்படி இருக்குன்னு தாட்ஸ்லாம் ஓடும். ஓகே பாருங்கள், தாட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மாதிரி பேப்பர். நீங்கள் பண்ண you will slowly start fading out and becoming purer and purer. நீங்கள் purer and purer ஆகும்போது what you will feel is, you'll feel very light. any terrible instant போனாலும் you'll be very aware. அவ்வளோதானே. அதனால என்ன, ஒரு ஹோல் இது ஒரு ஃபயர் பில்டிங் இதாக இருக்கும். you'll just do what is needed. ஃபயர் அணைக்கணும். ஓகே, you won't get affected. you'll become very strong and you have to be strong. and நீங்கள் இன்றைக்கி இங்கே வந்து இங்கே இதில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா you have to go towards this path. That is like you are here, you are going there. So don't give up. Meditation and கேட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டீங்க. ஹனுமான் ஜெயந்தியாகவும் இட்ஸ் தேர். இட்ஸ் த பிரெத். உங்களோட ப்ரீதிங்கில் தான் எல்லா இதுவும் இருக்குது. நீங்கள் கீப் தட் as your weapon and go towards God realization. We are all going towards God realization and hopefully we will realize God in this lifetime. Thank you very much for having me here and best wishes on your journey. Thank you very much. Thank you. வெற்று காகிதமாக இருக்கும் மனிதன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சில அனுபவங்களால் நிரம்பிய காகிதமாக மாற்றப்படுகிறான் என்றும், நம் எதிர்மறை எண்ணங்களை அளிக்கும் கருவியாக தியானம் செயல்படுகிறது என்றும், மேலும் தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றியமைக்கும் நன்றி சார். Now we will go for tea break. Kindly reassemble within 10 minutes. Thank you.